Saseni, my safeguarding family around the world. I pray you guys are good. Mnaendelea salama, mko fresh. I'm Jeff, asanteni sana katika hii video. Leo ningependa tu tuongee kuhusu types of safeguarding concerns. This is the series zile ambazo nilisema nitataka kuteach kuhusu safeguarding issues, kwa sababu the last time I had this series I think tulikuwa na about 5k, sasa tumedouble, so hence the reason. So watu wangu, there are 4 main types of safeguarding that are known, including sexual abuse, neglect, psychological and physical abuse. Those are the 4 main categories zile ambazo zinajulikana sana, but leo tungependa tu tuende deep in a very short time tuweze kuangalia exactly what pertains or entails these 4. There are other that are deep, but of course zingine zote ziko intertwined. What we do to ensure that children are kept from suffering any sort of harm and their well-being is being promoted. So ni kazi ya kuhakikisha watoto wamelindwa vizuri, hawadhulumiwi, hawapitishiwi mambo yote ambayo yataharibu jinsi wanavyokuwa, and definitely tunaweza kuwasaidia katika hali nzuri ya kimaisha, kiafya, ili waweze ku grow up na wakakuwa responsible individuals ndani ya community ama society. So watu wangu, katika hizo main tumeona tunaweza kuongea kuhusu neglect. Neglect is a safeguarding concern. Na neglect inakujia wapi? Neglect watu wangu inakujia pahali ambapo wewe kama mzazi, wewe kama guardian, wewe kama carer, you are not taking your responsibility seriously. You are neglecting that child. Whether kama ni ndani ya hupati huyo mtoto chakula, huyo mtoto ameshikwa na kuashia koo, akona what we call malnutrition. Huyo mtoto ana lack jua, manake hapelekangu nje akaote jua. Huyo mtoto akunywangi maji. Huyo mtoto hapelekwi hospitali akikuwa mgonjwa. Hiyo inaitwa medical neglect. All these are types of neglect. Neglect inachanganyikana mpaka na vitu kama kama mtoto hajaprovidiwa vizuri, hata kama ni shelter, huyo mtoto analala akisikia baridi sana. That is neglect. Manake ya health ya yule mtoto inakuwa affected. Kama mtoto hapatiwi nguo, that is neglect, because nguo ni a need. Ni kama vile hewa. Ukikatiwa hewa utaweza kuishi. So food is a necessity. It's not a want, it's a need. Clothing is a need, shelter is a need. Hizi vitu zote ni need. So wakati wewe kama mama, kama carer, kama guardian, you haupatii mtoto zile vitu unafaa kupatiwa, you don't give that child enough time to play, you don't take that child out to play, you don't do all these things, that is or can be seen or considered as neglect. Na wewe kama mzazi ama carer ama guardian unaweza kuchukuliwa hatua ya kwamba unamneglect huyo mtoto. Alright? So 2, tunaweza kuangalia physical abuse. Physical abuse inakuja pale ambapo ni kama vile unaweza kukua unamchapa mtoto makofi, unamchapa mateke, unamchapa ngumi. Mtoto hachapwi design hiyo. Sasa sio wakati wa zamani, wakati sisi tulikuwa tunachapwa 40 strokes of the cane. Unachapwa 10 za kuchelewa, unachapwa 10 za hauna kitambaa, unachapwa 10 umeshika monitor ndani ya darasa. All this ukiangalia by jioni umechapwa 30 or 40 strokes of the cane. No, that was abuse. Lakini huo wakati umepitwa na wakati. So nowadays, of course, mambo yamebadilika, world has evolved, technology has come, everything is changed. Watoto sio lazima wapigwe mangumi, sio makofi, sio mateke. No, you can speak to children. There are better ways of disciplining a child than physical abuse. Physical abuse unaongea kuhusu vile unaweza kuchuna mtoto, nyama imetoka, anaonekana damu inamwagika, umemchapa fimbo mgongo yote. The other day there is a video ambayo ilionekana ya mwalimu ambaye alikuwa na hoji mtoto. Alikuja kuwa amefungiwa vidole bandage, amevunjwa kidole moja katikati. Wakati alihojiwa kusikikana, kuangaliwa, wakati mwalimu alimfunua shati, mgongo amejaa michoro ya fimbo vile zimekuwa zikipita, kufinywa.
kwa mapaja, kwa matako zote. This is not acceptable. This is not acceptable, watu wangu. Hiyo ni physical abuse and it is not necessary. Guys, let us not confuse physical abuse na discipline. These are two different things altogether. Discipline ni ile ambayo wewe kama mzazi unaweza kupatia mtoto wako, you know, but definitely it cannot be hurting a child. Siku hizi kuna consequences that can be put in place that are more effective than kuchapa mtoto makofi ama ngumi. Kuambia tu mtoto hata kuwa na tablet over the weekend, that is a hard consequence right now, that a child is probably going to really listen to what you are saying very quickly. Kuambia mtoto hata enda nje kwa park, nini, hata watch cartoon zake, it's a hard consequence. Sio kama sisi wakati we never had TV, we never had, you know, mobile phones, we never had tablets, gadgets, you know, no. So physical abuse ni neglect and it is not acceptable. Emotional abuse, watu wangu, ama psychological. This is another serious type of abuse, type of safeguarding concern that definitely affects children vibaya sana. Emotional abuse ni mbaya kwa sababu hii ni kitu ambaye iko ndani ya mtu. It's psychology. Vile mtu anafikiria. Wewe ukianza kumchukua mtoto na unampatia unafanya their psychology iende negative. Mtoto akikuona anakimbia, mtoto akikufikiria analia, mtoto akikumbuka what happened to them last week, jana usiku, what will happen to them akifika shuleni, hataki kwenda nyumbani. Mtoto akienda shule hawezi kusoma, hawezi kuconcentrate, anafikiria what happened to them kabla atoke kwa nyumba. Psychologically unatocha huyo mtoto. Kama mtoto anafaa wewe unakaa na mtoto wa your auntie ama your sister, watoto wale wengine unawapatia mayai asubuhi, huyu unamwambia kunywa uji. That is emotional abuse. Una abuse huyo mtoto mentally, psychologically. Emotions za huyo mtoto zinakuwa all over the place. Kwa nini mimi sipendwi? Why is my mom? All these things are abuse that is not acceptable and they are safeguarding concern. Wewe kama mzazi ukipatikana una abuse mtoto emotionally, psychologically, definitely lazima uchukuliwe hatua. So guys, please be very aware of emotional abuse. Emotional abuse is anything that you do that is going to damage the emotions of a child. It is going to make that child's ego not to develop. It's going to make the self-esteem of that child to completely paralyze. It is going to make that child thinking ability ikue finished. Huyo mtoto, you know, the way they see things, the way they think, the way they perceive the world is completely opposite because mentally, psychologically, emotionally they are damaged. That is a safeguarding concern, watu wangu. Let us look at one big one called sexual abuse. Sexual abuse, watu wangu, ni moja ambaye ni chafu, ni mbaya sana. Because hii ndio ile ambaye watoto wanakuwa abused. Hii ndio ile ambaye watoto wanakuwa abused, anashikwa kijinsia. Mtoto ambaye ni mdogo anashikwa kijinsia, anafanyiwa hizo tabia chafu, anaharibiwa mpaka viungo vyake kwa sababu ni mtoto na maybe yule mtu anamshika ni an adult, anaweza kuharibiwa mpaka mambo yake ya uzazi wa zamani. Sexual abuse is one issue ambaye is bad. Na ina affect watoto sana. Huyo mtoto maisha yake hata growth and development inaweza kukataa kuendelea kabisa. Mtoto anakuwa ameingia baridi kwa mwili, anakuwa sasa ameanza kuwa mchafu, hataki kuoga, anataka kunuka, hataki kuvaa vizuri kwa sababu saa yote akinukia vizuri, akivalia vizuri, anajua utakuja kumshika. Sexual abuse inaweza ni kitu mbaya. It's a safeguarding concern. Sio nani huwa anafanya hizi mambo? Hii mambo inaweza kufanyika ndani ya nyumba ama nje ya nyumba. Inaweza kufanyika ndani hata wewe mzazi ama ni wewe baba ama mama ndio wanaweza kusababisha hizi sexual abuse. Pia ni watoto, siblings kwa siblings, mandugu na madada wanaweza kufanya hizi tabia. Siku hizi ni kubaya. Boys to boys, girls to boys, girls to girls. Ina happen. So tafadhali hakikisha ya kwamba you are careful about sexual abuse. Sexual abuse can also happen outside the family. It's called extrafamilial abuse. Ile ambayo inafanyika outside the family. Ile ambayo inafanyika ndani ya familia inaitwa intrafamilial abuse.
So usifikirie tu ni watu wa huko mbali wanaweza kuja kufanya mambo. Your uncle, your auntie anaweza kufanya hizo. Nephews wanaweza fanya. Neighbor zako, msichana wako wa kazi ule ambaye umeandika. Kuna wasichana wengi sana wa kazi wamekuwa wakishikwa siku hizi. House managers wanashika young boys na wanajisaidia na wao sana. Wanaharibu watoto wadogo sana. So siku hizi kushikwa, kufanywa sexual abuse sio tu msichana, watoto wa kike vile mambo ilikuwa ni zamani. Siku hizi mpaka boys wanachafuliwa. Na sio house managers peke yake, mpaka wamama, mpaka hata married women wanashikwa na watoto wadogo. Mambo imeharibika, ni kubaya watu wangu. So be very careful, kwa sababu sexual abuse wanga ina damage watoto kabisa. Inakuwa mpaka sasa huyo mtu hata afikiri, huyo mtu hata anachukia the other gender. Kama ni msichana anachukia wanaume, kama ni mwanaume anachukia wanawake. It is bad. So it is something that we must be very careful. We must watch our children. And we must know what are the ways that we need to identify ya kwamba huyu mtoto anapitishiwa mambo kama hayo, so that we can keep our children safe. Please be on a lookout. Ongea na mtoto wako, muangalie. Ukianza kuona ameanza kuwa na tabia zingine, anza kufikiria. Do not allow the school and the community to teach your child about sex. You as a parent take responsibility. Ongea na mtoto wako age appropriately. Ongea naye kuhusu sex age appropriately. So those are the 4 main ones. But of course kuna zingine kama grooming. Grooming ni ingine ambayo siku hizi ni mbaya sana, kwa sababu hii not only does it happen physically, wakati wakikutana, wakiwa huko shuleni, wakiwa kwa park, wakiwa hata kwa nyumba, but it can happen ndani ya online. Watoto wengi sana wale ambayo hawaangaliwi, mtoto ako na gadget, ako na tablet, ako na iPad, kuna simu yake, ako kwa bedroom yake for 7 hours. You do not know kama anakuwa subjected to bullying. Kuna watu wanamwambia ukitoka hapo kesho ukikuja shuleni utaona. Tukikutana na wewe this week nitakuchoma, nitakufanya hivi, nitakuchapa, nitakutoa nguo. All these things. So grooming ni kitu ambaye ni mbaya sana. Na grooming inafanyika popote, pesa zinatumika, a lot of things zinaweza kutumika. Kama mtoto ni mtu ametoka kwa watu ambaye hawajiwezi, chakula inaweza kutumika, pesa zitatumika kununuliwa nguo, tu nini, tu vitu tuzuri tu wasichana, tu vitu tuzuri tu boys. All these things can be used kugroom huyo mtoto. Na mtoto akigrumiwa anaweza kufanya ni anaweza kugrumiwa akue anapelekwa kwa kuuzwa. Sana sana wale watu wanafanya tabia kama hizo, wanaanza kugroom msichana mdogo wa miaka 13, miaka 14, miaka 15, alafu anamchukua, anamnunulia mobile, anafanya nini, alafu anampelekea wanaume wengine, anapatiwa 1000, anapatia mtoto 50 ama 100. That is what they do. Wanakuwa na wasichana wengi. So tafadhali chunga grooming. Grooming haifanyiki pia huko nje, inaweza fanyika mpaka kwa nyumba yako. Inaweza fanyika na your daughter ule mkubwa na brother yako, ama siku hizi ni kubaya. So ombeeni watoto wenu. Tafadhali ombeeni, walinde, watunze That is why tunauliza sisi safeguarding watoto. Wazazi mpatie watoto wenu time. Don't become alcoholic. Msahau ya kwamba kuna watoto mnalinda, mnawatunza. You are looking at your boy child, your girl child. Unaongea na wao. Unaambia watoto wako kuhusu how to take care of your sister, how to watch over your brother. All these things are critical. Grooming is a bad thing and is a safeguarding concern. It can happen online, inaweza kuhappen physical. Physical inaweza kuhappen mtoto wako ukitoka huko nje akienda kwa duka, akiwa kwa park, kuna mtu anaendaga anamwambia, "Oh, ni wewe sasa nitakupatia 100." Na huyu mtoto kwao ni maskini, mtoto hana nguo nini. Msichana kama nikatoto kwa kesiana akiambiwa utakununulia hizi nikas mpya, rubra tu pia nitakununulia tu whatever. Kama ni kijana naye akiambiwa, "Hey, chukua hivi, fanya hivi na hivi." So be very careful. Grooming is bad. There's another one that is bad, ina affect watoto, inaitwa bullying. Bullying naye ni pale ambaye mtoto anakuwa subjected to torture. Na hii pia inaweza kwenda kuwa kule vile tulikuwa tunaongea kuhusu emotion ama psychological, ama pia inaweza kuwa mental, kwa sababu bullying inachafua mtoto, mindset ya mtoto, vile mtoto anasikia, vile mtoto anaona, vile mtoto anaongea. Bullying inafanya mtoto aingize baridi, aingize uoga, akuwe hata ni mtu anajikojolea, hajielewi, anajazwa kasumba, anawekwa uoga to a point that anaweza kupatiwa vitu na watoto wengine shuleni, awe anawabebea, anawapelekea shuleni. Wao hawabeba bagi zao, wakienda vitabu zote za huyu kijana huwa anambuli, anazichukua, anaziweka kwa bagi yake. Bagi yake ni mzito. Kesho anabebeshwa hizo vitabu, analete, akifika shule huyo kijana anachukua. That is a sort of a type of bullying. Watoto wako kwa nyumba, they can start bullying each other.
especially kama hawaelewani, na especially kama ni watoto ambaye sio baba moja ama sio mama moja, ni step. It can happen a lot. Ama kama ni watoto unaishi na watoto wa uncle yako, wa sister yako, watoto wa brother yako, ama kuna watoto wa wewe ufanya adoption, they are not but pia hata watoto wako wewe wenyewe wale ambao umezaa wote, bullying can happen a lot. So it is very important for parents to be there and to be very active and to make sure that bullying does not happen. Shida ya bullying ni hii: kuna watoto ambaye wanakuwa subjected to bullying, wanabuliwa wao wenyewe, wanapitishiwa haya mambo mabaya. We must support them, we must help them. But usisahau wewe kama mzazi, mtoto wako anaweza kuwa yeye ndiye anabully wengine. He or she is the bully. So there is receiving bullying, but there's also perpetrating. Wewe ndio una subject wengine to bullying. A bully, ukiona siku yote kuna bully, just know that huyo mtoto pia kuna shida. Amepitia mambo mengine magumu ambaye yanamfanya yeye mwenyewe afikirie she is all that. Yeye ndio senge yao, just to use that word. Yeye ndio sijui ni nini, anaona yeye ndio anataka kuwa top dog. But yeye mwenyewe kuna problems akonazo, kuna issues akonazo, because if you see a bully bullying other children, that is a behavior that is unacceptable, and they themselves have gone through issues that are causing themselves to think that bullying others is going to be the right thing because they're going to make a name for themselves or whatever. But bullying definitely is not acceptable. It's something that sisi kama wazazi lazima tuangalie sana. Let me go to another one ambayo inaitwa FGM ama female genital mutilation. Hii sana sana inapatikana kwa watoto wa kike. Kuna watu ambaye mpaka saa hizi hawajapitwa na wakati, wanafikiria kutairisha wasichana wadogo bado ni sawa. I don't know where you are living and which year ama age you are at, but that is a story that is forgotten. Almost over 20 years ago, wanawake hizo mambo zote zilitupiliwa. There is no reason as to why girls should be circumcised. It is of no use, no meaning, hakuna haja. Female genital mutilation ni a safeguarding concern, a serious one, na bado siku hizi watu wanasubjectiwa, watoto wadogo wanasubjectiwa. Kuna hiyo, kuna zingine zinaitagwa breast. Watu wanafikiria eti msichana anawekelewa mawe moto, anachomwa matiti ili matiti iache kutokea. Watu wanafikiria eti matiti kitokea eti ataanza kulala na wanaume, atafanya nini? Some very sick, twisted mind. And the watoto wana subjectiwa haya mambo yote. So kutairisha watoto is not acceptable. It does not have any benefit to a girl child whatsoever. To be honest, it damages mtoto ndani ya, it mutilates mtoto ndani ya hata uzazi wake, anakuwa sasa amelemewa, mambo yanaweza kuharibika, huyo mtoto hapa anaweza kushindwa kupata watoto baadaye. And of course sex life yake inaharibika. It is of no use whatsoever. Circumcision ndani ya watoto wa kike haisaidii in any way, form or shape. Therefore it is of no use and in child abuse, and it's a serious safeguarding concern. Bado watu wanafanya hizo tabia, especially unfortunately, mwalao mimi niseme wengi sana wa Kiislamu, kwa sababu hiyo mila sana za Kiislamu, they believe hizo mambo. People especially like people from countries like Somalia, they still do that exercise. Na kuna watoto wanaweza kutolewa from one area to another, wapelekwe area nyingine, waende wakatairishwe huko, but it is outlawed. It is a crime, na ukishikwa jua ya kwamba utaenda jela. It's as simple as that. It is against the law in almost every country of the world. Let me talk about another one. Please understand that child marriage pia ni a safeguarding concern. Wewe kuna watu ambaye wameshikwa na tabia ya kufikiria mimi niko na watoto wa kike, na kwa sababu niko na watoto wa kike nimeanza kupata mali, nitapata mashamba, nitapata plots, nitanunua magari, I'll be a millionaire because I have 7 daughters. Sasa unafikiria kwa sababu amefika miaka 12, miaka 13, let me get this millionaire to have my daughter so that atanipatia 20 million already. Listen, that is cruelty to children. Forced marriage ama child marriage is illegal. It's an outlaw. Mtoto hafai kuozwa ama hata wa kiume kuambiwa aoe wakati akiwa ni mtoto mdogo. No. Every child must be allowed to grow and become an adult to be able to make what we call informed decision to get married or to be married. Lakini sio kuwa subjected ama forced into a marriage ama ambiwe oa. It is illegal. It is not acceptable. A lot of girls are being subjected kuolewa na mibabas kwa sababu huyu mtu akona mashamba ama akona ng'ombe ama akona pesa, atapatia familia yetu pesa. Mama na kina baba wanawapatia huyo mtoto anaenda na kuanza kuwa
abused, kwa sababu huyo mtoto kama ni mtoto wa miaka 14, miaka 15, wengine hata miaka 12, huyu mzee akianza kulala na huyo mtoto ataanza kumharibu, na kwa sababu ameshamuoa atafikiria adea kwa in his twisted mind anafikiria huyu ni bibi yake na huyu ni mtoto. So kuna all sort of problems and concerns that can arise ndani ya mtoto mdogo akiozwa ama akioa. It is not acceptable. Post marriage ama child marriage is not acceptable. Tafadhali mama, kama umechoka na watoto wako, give them to, every country has places where children can go if the parents or the family do not want them. Children services, social service, whatever place, whatever mnaita huko kwenu. But ni vizuri mtoto asiwelewe. And if you know anybody that is trying to get their daughter to be married wakati akiwa their underage, please share with us or share with the police wherever you are. It's fundamental. Another one that we probably would like to talk about is mental health. Mental health is a real safeguarding concern. Now, mental health does not only affect children, but it can start by affecting the mother. The mother that is pregnant, if that mother when she is pregnant, she's abusing drugs, anakunywa pombe, anavuta sigara, anavuta bangi, anakunywa hizi madawa nzito nzito, class B, class A, ana inject hizo vitu zote, they can affect that child that is in the womb. Because what the mother eats, what the mother drinks, what the mother inhales, what the mother injects goes into the baby. And therefore, that is damaging that child mentally, in all ways. And therefore, that mother is subjecting that child to problem, na to abuse, na safeguard huyo mtoto. Ndio unaonaga when mothers are pregnant, they are expected to attend clinics. They must eat healthy. They must be active. They must make sure that they protect themselves so that that baby can grow and develop well akiwa ndani ya tumbo to a point that mpaka azaliwe. So mental health issues is a safeguarding concern. Ukiona mtoto mdogo ameanza kupitishiwa through a lot of stress, a lot of suffer depression, they are being subjected to all these vitu tumeongea hapo, they can start to have what we call mental health problems. And that is a serious safeguarding concern, and that is why tunasema watoto wote waangaliwe tafadhali, walindwe na watunze. Another one, quick one that we can also say that it's a problem is DV, or what we call domestic violence. Domestic violence ile ambayo inapitia sana sana ni wazazi. Unakuta mama na baba wanapigana, wanakorofishana, wanakelelesha, wanapigiana kelele mbele ya watoto. They don't care. Watoto wako hapo, wanatukanana, wanavurugana, wanafanya hizi mambo zote. Hiyo ni kupitishia watoto what we call domestic violence. Na watoto wakiona hizo vitu, psychologically, emotionally, wanaanza kuharibika, wanaanza kuona vita is always the only option. Kama ni mtoto wa kike, anaanza kufikiria vile anaanza kuanza kupigana na wanaume. Kama ni mtoto wa kiume, a boy child, anaanza kufikiria wanawake ni wakuchapwa. So when I get into a relationship, I'll beat my girlfriend, I'll beat my wife. This is all wrong. Tafadhali hata kama mnataka kukeleshana, because marriage is like such, saa zingine the relationships zinakuwa na up and down. Please make sure that children are not there. It's the same thing. Na hiyo hicho tutaongelea kuhusu wale watu wanafanya tabia zingine chafu watoto wakisikia. But anyway, here domestic violence is a serious one. Na ina affect watoto mentally sana, psychologically. And parents, make sure when you umesikia you are heated, please ensure children are not there. You can control yourself and go to another room, ama wait until children are not there. They're going to school, they're going to bed. Ongea na mtu wako. Pigieni kelele hapo, but make sure that they are not hearing. Because domestic violence does affect watoto vibaya sana. Let me talk quickly about faith abuse. Kuna faith abuse ambaye watu wana abuse watoto by forcing them. Mtoto anasukumwa ndani ya religion to a point that huyo mtoto anataka kubust kichwa. Unaambiwa asome the whole Bible, nani mtoto mdogo, hata hajafikisha umri, hata haelewi vizuri, but they cannot watch cartoon, they cannot watch TV. All they want to watch is worship, praise, and reading the word, reading the Bible. Everything is about religion. Mtoto lazima develop na ajue the world vile iko na kila kitu. Hatusemi kujua Mungu ni vibaya, but hii religion ambayo unapush mtoto, lazima aende madras mara 5. Lazima asome the whole Quran. Lazima ajue Biblia yote.
Guys, let's get to understand that children must be children and they must be allowed to grow naturally. They will find God. Wewe ukimuombea na ukimfundisha normally, watoto wapelekwe, yes, kama ni madrasa wapelekwe, kama ni kanisani wapelekwe, wafundishwe, waende Sunday school, wafanye nini, but don't pump the whole religion into a child's head mpaka to a point that hana hata pahali pa kuweka mambo. Akifika shuleni hawezi kushika math ama science, kwa sababu everything that is ringing in their head is what dad and mama are saying, and na vile imam na vile bishop anasema. So please let us not abuse religion by indoctrinating our children so much into it that they cannot breathe. Watoto wapatiwe space wa grow. I'm speaking this and I'm a man of God. But what I'm saying, lazima to balance kila kitu. Maisha ni kubalance. You cannot have too much of it. Hata mimi nikikula saa hizi chakula, Biblia inasema nianze kutapika, I'm sinning. Because kwa nini nimekula too much mpaka ninatapika? That's it, watu wangu. Of course, pia kuna violence. Kama ni mtu violent, please do not do that in front of children. Please do not, usikuwe violent kwa familia, usikuwe violent kwa watoto, usikuwe violent kwa bwana yako, usikuwe violent hata kwa your neighbors, usikuwe violent shuleni, usikuwe violent uko kwa community. Because if your children are seeing this, then yes, they are starting to think or to believe that violence is always the answer, and it's not. Mahatma Gandhi, what he is known very well for is his message of non-violence, that people can do things without violence. He preached the message of non-violence, Mahatma Gandhi. So anyway, watu wangu, these are just but a few things that we mentioned za safeguarding concern, and please, they are critical, uangalie. Tafadhali, there are many more, but these are just but some of them tumeguza. If you have any concern about your child, what your child is telling you, what your child is going through, you are worried about what they may be being subjected by their friends, by their family, by colleagues, nini, by your uncles, aunties, because it's happening a lot. You can talk to us, or you can talk to the nearest police station, social services, children's services, wherever it is, so that you can make sure that you have kept your children safe. Please, ukiona huyo mtoto wa neighbor ama wa jirani ama wa hiyo community na unaona wanapitia through mambo magumu, do not ignore. Support them, because every child must be kept safe. It is a responsibility of every individual that comes into contact with children to ensure they are safeguarded, they are protected from suffering any sort of harm. Asanteni sana watu wangu. Please msisahau kusubscribe. Share this message with somebody, especially wale watu ambao wako na watoto. Na kama unajua mtu ni violent na anapitishia watu these things, please msambazie hii message. Tia comment yako. Ongezea another safeguarding concern that you think we haven't mentioned today here. We just gave a few lists. And definitely, mtabarikiwa. Msisahau kusubscribe, and I will see you again, Team Safeguarding, in another video.